Hi, welcome to another episode of How Did You Make It? Today's episode, we have Mrs. Mythreyi as our guest, who's a co-founder of Startoon Labs. బాగా చదువుకోవాలి, బాగా జాబ్ చేసుకోవాలి, సెటిల్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. మీకు వాళ్ళ పెయిన్ ఎంత ఉంది అని అడిగితే మీ మూడ్ని బట్టి బాగుంది బాగాలేదు కూడా చెప్తారు. ఇలాంటిది లేకపోవడం ఏంటి అని కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. What is the biggest hurdle that you faced? 2 years దాకా R&D పట్టింది. If you are not suitable, then don't go into that kind of industry. Your co-founder is your husband. Lot of meetings, మా బోర్డ్ మీటింగ్స్ అన్ని క్యాజువల్గా అయిపోతుంటాయి ఇద్దరికి. స్టార్టూన్ ల్యాబ్ లో చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ అక్కడ తయారు చేశారండి. మనం యూజువల్ గా కాలు నొప్పి వస్తుంది అని చెప్తాం. ఎంత నొప్పి వస్తుందో మనకి తెలియదు, మనం ఎంత నొప్పి అని చెప్తున్నామో డాక్టర్స్ కి కూడా తెలియదు. సో ఈ నొప్పిని గేజ్ చేయడానికి ఒక కరెక్ట్ మెట్రిక్స్ లోని వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేశారు. అండ్ దే ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్. సో అలాంటి ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలంటే ఎంత రీసెర్చ్ చేశారు, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు, అండ్ ఆవిడ జర్నీ ఏంటి అన్నదే టుడేస్ ఎపిసోడ్. Hi, this is Anusha. Welcome to another episode of How Did You Make It? Today we have with us Mythreyi garu, who's a co-founder of a company called Startoon Labs. Welcome Mythreyi. Welcome to How Did You Make It? Thank you so much for coming down. Thank you so much, Anusha, for calling me here. I'm very happy to be part of this. Thank you so much. So, before we start off, Startoon Labs asli em chestundi? You said that you mentioned that it started off in 2017. So, asala product enti, మీ company em chestundi అని చెప్పి, if you can help our viewers understand what Startoon Labs does. I'm an electronics engineer and born and brought up in Hyderabad. Then I'm an alumnus of IIT Madras and IIM Ahmedabad. ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత వీ థాట్, మీ అండ్ మై హస్బెండ్, వీ బోత్ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ అ కంపెనీ. సో వీ స్టార్టెడ్ స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్ ఇన్ 2017 అండ్ వీ ఆర్ అ మెడికల్ డివైస్ కంపెనీ. సో వెరీ రేర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో వీ ఆర్ అ మెడికల్ డివైస్ కంపెనీ. And our focus and our first product is called Pheeze. It's mainly focused for physiotherapy patients. సో ఫిజియోథెరపీ పేషెంట్స్ ఆర్ ఎనీ నార్మల్గా మనం ఎవరికన్నా చూస్తే 45-50 ఏజ్ దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో ఒక నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి షోల్డర్ పెయిన్ ఆర్ నెక్ పెయిన్ ఆర్ నీ పెయిన్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలీదు లైక్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉంది, హౌ ఇస్ ద జాయింట్ హెల్త్ ఆర్ హౌ ఇస్ ద మజిల్ హెల్త్ అనేది తెలీదు. సో ఇట్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనం మెడికేషన్స్ తీసుకుంటాము అండ్ విల్ డూ సమ్ పీపుల్ దే డూ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ టేక్ డాక్టర్ అడ్వైస్ చేస్తారు. And eventually it leads to a condition where it becomes unbearable and lot of people go for surgery. And surgery and tarvata kuda to get back to normal life they have to undergo this physiotherapy process. Correct. So anyone from the age of like 45-50 to 75 the entire duration lo pain is part of everyone's life. Correct. And patient ki or a person manaki మన కండిషన్ ఎలా ఉంది అండ్ మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నామా అవ్వట్లేదా, మనం మెయింటైన్ అట్లీస్ట్ చేస్తున్నామా, ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి మన దగ్గర ఏమి రిపోర్ట్స్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ సిస్టమ్స్ లేవు. ఓకే, సో Pheeze is the first product in the world which creates one of its kind of reports which will help patients understanding ఇప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉంది, జాయింట్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, మజిల్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఓకే లాస్ట్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. సో మరీ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ మే నాట్ ఇంప్రూవ్ బట్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. కరెక్ట్, రైట్. సో అదర్వైజ్ మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతాము, ఎక్కువసేపు నడిస్తే ఇబ్బంది పడతాము, రైట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు గెట్ ద టెస్ట్ డన్, అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ కండిషన్ ఎలా ఉంది అని అర్థం చేసుకొని దాన్ని బట్టి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. Got it. So Pheeze is the first device which has created the kind of reports which are needed to help through this process.
వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లైక్ యూ సెడ్, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా తక్కువ తెలుసు అందరికి, ఇంక్లూడింగ్ మీ. వీ నో వెరీ వెరీ లెస్ అబౌట్ వాట్ అని చెప్పి. సో మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేసింది మనం ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే పక్క వాళ్ళు ఓకే కాళ్ళ నొప్పులు వస్తే ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, మనం వెళ్తున్నాం. వాళ్ళ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, మన డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, మన ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పి చాలా తక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించి తెలుసుకొని ఇంప్రూవ్ అవుదాం అనుకుంటారు. మీతో ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా యూ సెడ్ సంథింగ్ లైక్, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంక నొప్పులు మనకి ఇంక ఇదే కదా, మనం బెటర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి లేదు అని చెప్పి చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేసేసుకుంటారు కూడా. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్? I know we are getting a little heavy in the introduction only, but what is that you are trying to say with your product? Okay, so first thing is we should be aware of our health. Correct. ఓకే, ఎలాగ మనము బీపీ ఎంత ఉంది అని చూసుకుంటాము, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా అని ఎలా చూసుకుంటాము, ఓకే, ఆర్ హార్ట్ ఎలా ఉంది అని మనం ఎలా చూసుకుంటాము, మనకి రోజు మనం నుంచొని పని చేసుకొని తిరిగి ఇవన్నీ చేయడానికి మన జాయింట్స్ అండ్ మజిల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇవి కూడా అంత హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవడం అందరికీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఏజ్ గ్రూప్స్ విచ్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్, బట్ ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ ఇట్. ఓకే, సో యంగ్ వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా స్ట్రెస్ఫుల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంజురీస్ అవుతాయి, ఆర్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఏజ్, అంటే తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళకి ఇది ప్రాబ్లం. బట్ ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పెయిన్. కరెక్ట్. ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టేక్ చార్జ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ హెల్త్, లైక్ ద వే యు ఆర్ డూయింగ్. మిగతా అన్నిటికీ మనం ఎలా చేస్తున్నామో జాయింట్స్ అండ్ మజిల్స్ కి కూడా టెస్ట్ చేసుకోండి. టెస్ట్ చేసుకొని అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, పర్ఫెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. బాగాలేదు, ఎక్కడన్నా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం ఉంది అని అనిపిస్తే, లైక్ ద వే వీ గెట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఆర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్, సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ డన్ ఫర్ న్యూరాలజికల్ ఆర్ ఆర్థో ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. కరెక్ట్. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. ఐ అగ్రీ విత్ యూ. హౌ డిడ్ దిస్ ఐడియా స్ట్రైక్ యువర్ హెడ్? ఇంట్లో మై మదర్ ఇస్ అ స్ట్రోక్ పేషెంట్, ఆర్ మై గ్రాండ్ మదర్ అండర్వెంట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అయింది మన అమ్మమ్మకి. సో ఐ వాజ్ అవేర్ ఆఫ్, అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అని తెలుసు. బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, దెన్ వీ ట్రైంగ్ టు మీట్ లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది not only me, but it should also help lot of other people to solve, right? Correct. So అలాగా చాలా మంది డాక్టర్స్ ని కానీ పేషెంట్స్ ని కానీ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని కలిసి మాట్లాడి వాళ్ళు ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఉంది హాస్పిటల్స్ లో, సో అవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ టుక్ సమ్ టైమ్ ఇనిషియలీ టు go to inside a hospital, go to every department and talk to doctors. Right. So ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న టైంలో ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఐ రియలైజ్ దట్ యాజ్ బేసిక్ యాజ్ అన్ అసెస్మెంట్ టూల్, ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ అ డయాగ్నోస్టిక్ మెషిన్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎక్స్రే మెషిన్ ఉంటుంది, ఈసీజీ మెషిన్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ ఉంటుంది, ఆర్ సింపుల్ థర్మోమీటర్ కూడా ఇట్ విల్ టెల్ యూ నంబర్. కరెక్ట్. కానీ ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వేస్, బట్ దెర్ ఇస్ నో అసెస్మెంట్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ వే. ఓకే, సో ఎంత రికవర్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి మెథడ్ చాలా సబ్జెక్టివ్ మెథడ్స్ అంటారు. అంటే డాక్టర్ ఎక్స్పర్టీస్ ని బట్టి చెప్తారు, వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి చెప్తారు, బట్ దెర్ ఇస్ నో మెషిన్ విచ్ విల్ టెల్ దిస్. సో దట్స్ వేర్ వి ఫౌండ్ దట్ ఓకే, ఇలాంటిది లేకపోవడం ఏంటి అని కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఓకే, దెన్ ఇలాంటిది ఉంటే హెల్ప్ అవుతుందా అని అడగడం స్టార్ట్ చేసాం డాక్టర్స్ ని, ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని. దెన్ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ. లేదు, ఉంటే మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో హెల్ప్ అవుతుంది, పేషెంట్స్ కి చెప్పడం ఈజీ అవుతుంది, పేషెంట్ కి అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే పెయిన్ మీకు వాళ్ళ పెయిన్ ఎంత ఉంది అని అడిగితే మీ మూడ్ని బట్టి బాగుంది బాగాలేదు కూడా చెప్తారు. బట్ మీకు రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు రిపోర్ట్ లో మీకు బాగున్నా బాగాలేకపోయినా అక్కడ రిపోర్ట్ లో ఏది ఉందో కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ మూడ్ ఆర్ ద స్కిల్ ఆఫ్ అ ఫిజియోథెరపిస్ట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. సో రిపోర్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏముందో అది కనిపిస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ. కరెక్ట్. రైట్. ఇట్స్ అ వెరీ దట్స్ ద ప్రాసెస్, రైట్? లైక్ మనం టెస్ట్ చేసుకుంటాము, టెస్ట్ లో ఏమొస్తుంది అని డాక్టర్ చూస్తారు, దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ సజెస్ట్ చేస్తారు. దట్స్ అ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ విచ్ హ్యాపెన్స్. అది సాడ్లీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ లో ఆబ్జెక్టివ్ గా, అంటే డివైస్ వైజ్ గా లేదు, స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ వైజ్ గా లేదు. కరెక్ట్. సో దట్స్ వేర్ వీ థాట్ దట్ వీ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ స్పేస్.
దిస్ యాక్చువల్లీ బ్రాడ్ బ్యాక్ అన్ ఎనెక్డోట్ ఇన్ మై హెడ్. మొన్న యాక్చువల్లీ మా సొసైటీలో కింద ఒక అబ్బాయి పడిపోతే, చిన్న అబ్బాయి అనమాట, దెబ్బ తగిలింది, బట్ బయటికి ఏం పెద్ద కనిపించట్లేదు. సమ్ elderly person came and she was like, let's rush him to the hospital. అంటే I was like, అరే కనిపించట్లేదు కదా, ఓకే కదా, బ్యాండేడ్ వస్తే అయిపోతుంది అంటే, she was like, చిన్నపిల్లలు పెయిన్ ఎంత ఉందో చెప్పుకోలేరు, సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ చెక్డ్ అని చెప్పి తన, అంటే ఐ కుడ్ కనెక్ట్ వాట్ ఎవర్ యూర్ సేయింగ్ ఫర్ దట్. అంటే పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి, దే డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద స్పెక్ట్రమ్ దట్ ఆఫ్ పెయిన్ యూ షుడ్ ఫీల్. సో వెన్ యూ స్టార్టెడ్ Startoon as an entrepreneur, what was your journey? Okay, I'm a researcher. So IIT Madras lo I've done my masters in research. Okay. So where I have built a product by myself. Ante ela untundante thesis lo oka student oka product tayar cheyali. Okay, and I have published my work in international journals. So I'm a researcher. So our process lo entrepreneurship was not in my head. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నప్పుడు మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అని అనుకున్న టైం కాదు. జాబ్ చేసుకోవాలి, బాగా చదువుకోవాలి, బాగా జాబ్ చేసుకోవాలి, సెటిల్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్. సో చదువుకున్నాను, దెన్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ కంపెనీస్, అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ దెన్ అగైన్ లుకింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ మీ అండ్ మై హస్బెండ్ Suresh, so we both are looking for opportunities, and he was very interested in entrepreneurship. And I'm like an accidental entrepreneur. Like I was thinking, okay, tanaki cheyalani undi, I would be there for certain time to help him out and see how it goes. Endukante being from a middle class family with no background in business or entrepreneurship, or no awareness about the funds or VCs and that stuff, so everything is new. అంటే ప్రతిదీ నేర్చుకొని చేయాలి. ఓన్లీ థింగ్ వీ న్యూ వాజ్ ద రీసెర్చ్ పార్ట్, బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్, టెక్నికల్ పని వచ్చు. అదర్ దాన్ దట్ దెర్ ఆర్ 10 other departments which run in a company. సో ఏమీ తెలీదు. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ our management degrees helped us in understanding things in a better way. But obviously hands on cheste gaani manaku teliyadu. Correct. Right? So Suresh and I, we decided that okay, let's try for some time and see what can be done. Startoon Labs pettin time ki we did not even have an idea of Pheeze. Okay, so appudu pettin tarvata we started meeting doctors. We started understanding the problems. So that took some time. 6 నెలలు చాలా మందితో మాట్లాడి అర్థం చేసుకొని, అండ్ యూజువలీ డాక్టర్స్ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి, మన ఇంజనీర్స్ లాంగ్వేజ్ డాక్టర్కి అర్థం కావాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యాడ్ టు మేక్ స్మాల్ ప్రోటోటైప్స్. సో ఫస్ట్ లెవెల్ మీటింగ్స్ అయిన తర్వాత వీ కేమ్ బ్యాక్, వీ డిడ్ ఇంటర్నల్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. చిన్న ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది, ఎలాంటి సొల్యూషన్ కావాలి అని. వీ మేడ్ స్మాల్ ప్రోటోటైప్స్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇలాంటిది మీకు హెల్ప్ అవుతుందా, ఓకే ఇలాంటిది పేషెంట్ కి ఇస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా. సో ఇట్ వెంట్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ టు అండ్ ఫ్రో ప్రాసెస్. కరెక్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాసెస్ లాగా ఏం లేదు. సో అలా డాక్టర్స్ తో పని చేస్తున్న టైంలో ఇట్ రీచ్ టు అ ప్లేస్ టైం వేర్ పేషెంట్స్ కి చూపిస్తే పేషెంట్స్ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ న్యూరోలాజికల్ కండిషన్స్ లో బెడ్ రిడెన్ పేషెంట్స్ ఉంటారు. అంటే ఫర్ దెమ్ ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత పారాలిసిస్ వస్తుంది, హాఫ్ ద బాడీ ఇస్ పారలైజ్డ్, వాళ్ళంతటి వాళ్ళు పనులు చేసుకోలేరు. వాళ్ళందరూ ఫిజియోథెరపీ సెషన్స్ ఆర్ ఇన్ పేషెంట్ రీహాబ్ సెంటర్స్ లో ఉంటారు. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైం ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉన్నారు, లాస్ట్ 1 month నుంచి 20% రికవరీ కనిపించింది, ఇక్కడిక్కడ స్ట్రాంగ్ అయింది, ఇంకా ఒక 3 నెలలు చేయండి, మీరు లేచి మీ పనులు మీరు చేసుకోగలుగుతారు, ఆర్ మీ అంతటా మీరు ఫుడ్ తినగలుగుతారు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ వేర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అ పేషెంట్. ఓకే, సో ఒకసారి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తారు, నెక్స్ట్ మాకు ఎప్పుడు చెప్తారు. సో దే వర్ ఆల్సో వెరీ క్యూరియస్ అండ్ మోటివేటెడ్. ఇప్పుడు నేను బాగా చేస్తే నేను ఫాస్ట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతాను. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ us do it with more force from our side. So it started in that way, like with not very clear of how to start, but we were always clear about our vision. అంటే ఇండియాలో products అనేది చాలా తక్కువ.
లైక్ R&D అనేది యూ డోంట్ సీ మచ్ ఆఫ్ R&D in India. Right. So ఇండియాలో మెడికల్ డివైజెస్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్, like 70 to 80% of the devices are imported. Yeah. So but we have a lot of good quality engineers who does very great work in the country. Yeah. So as a part of that, that's one more vision from our company. Yeah. అంటే ఇండియా నుంచి వరల్డ్ క్లాస్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసి వరల్డ్ వైడ్ అమ్మాలి ఆర్ వరల్డ్ వైడ్ రీచ్ అవ్వాలి, రైట్? సో దాట్ వాస్ ద అంబిషన్ వీ హ్యాడ్. Okay, so Startoon Labs is a platform through which we are making our dreams into reality. Okay, and medical device is a space where we could see the impact directly in front of us. Yeah. So which is very motivating. So then we thought we will stick to medical device space and work towards innovating products in this space. Because you've interacted with a lot of doctors and patients and you've seen them use your device and you've seen them get results out of it, what was the best compliment you've received from either patient or a doctor? The best compliment will be more in terms of the happiness on their faces. Okay, so not even the words part. ఎందుకంటే చాలా ఆల్రెడీ పెయిన్లో ఉంటారు, సర్జరీ తర్వాత చాలా పెయిన్ ఉంటుంది, ఆర్ బెడ్ రిడన్ పేషెంట్స్ చాలా నెలల నుంచి ఆర్ చాలా వీక్స్ నుంచి వాళ్ళు రెస్ట్రిక్టెడ్ మూమెంట్స్తో ఉంటారు. సో ఫర్ దెమ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎంపవర్ దెమ్, రైట్? సో పేషెంట్ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ. Right. So that happy face is something which is very motivating, or that I think is the best compliment that we take. Yeah. Endukante see, everyone works towards improving the condition of the patient. Doctor gani, physiotherapist gani, any device company or nurse or anyone who works in this sector. Yeah. Final thing what you want is patient success. Yeah. Right? So వాళ్ళు రికవర్ అవుతున్నారు అని. So if that is happening, and if that is happening in large numbers, that's where we see as very motivating and as a compliment for ourselves. Great. This product is actually, when I'm thinking about it right now, chala stories vastnayi naku. My brother also had an ACL surgery 2 years back. So after the surgery, the doctors told him that 2-3 months lo you'll be able to walk, you'll be able to do everything, but until 2 months varaku he was not able to walk. Oh. So slowly we started physiotherapy and all of that, and there were some triggers that were hindering his development, but we didn't know if he was really developing. He also went into depression to like a certain extent because he was not able to understand his development, his growth. So I think these kind of devices exactly will be very, very, very helpful to track your progress. So I think these anecdotes are coming back to me. We do see it for ACL patients. We do see for any joint problem. ACL patients ki will, like, there'll be an entire process. Okay. సర్జరీ ముందు కండిషన్ ఎలా ఉంది, Okay. అండ్ సర్జరీ తర్వాత ఎవ్రీ వీక్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. Okay. బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ మైల్ స్టోన్స్. ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పినట్టు 3 months కల్లా బ్యాక్ టు నార్మల్ అయిపోవాలి. Correct. ఓకే, అండ్ దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 1 day. Correct. ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ 2 weeks కి మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Correct. సో విత్ ఫీజీ రిపోర్ట్స్ వి ట్రాక్ దట్ ఎంటైర్ టైమ్ లైన్. ఎవ్రీ వీక్ రిపోర్ట్ ఇస్తే, ఓకే, సో లాస్ట్ వీక్ కి ఇప్పటికి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందా, రాలేదు అంటే యూ విల్ ఇంటర్వ్యూన్ అట్ ద రైట్ టైం. Correct. You will not wait for the యూ విల్ నాట్, అంత అయిన తర్వాత అప్పుడు చేద్దాము అక్కర్లేదు. Correct. సరే, 2 weeks స్టేటస్ కి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎంత అవ్వాలో అంత అవ్వలేదు. వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? ఓకే, ఓకే, మేబీ 1 week ఎక్స్ట్రా డీలే అవ్వచ్చు బాగా చేయకపోతే, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్. అసలు నేను లేవలేకపోతున్నాను, ఇంకా 2 months నేను వెయిట్ చేయాలి, అంత అవసరం పడదు. Correct. సో యూ కెన్ ప్రివెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ డీలేస్ బై నోయింగ్ యువర్ కండిషన్ వెల్ ఇన్ టైమ్. Fair. సో ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లోకి తేవడం అన్నది ఈజ్, అంటే నార్మల్ గానే ఎంటర్ప్రెనర్ అవ్వడం లేదంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని సెల్ చేయడం అన్నది ఈజ్ అ బిగ్ థింగ్ టు డూ. మీరు ప్రోడక్ట్ ని కొత్తగా క్రియేట్ చేసి లాంచ్ చేయడం, దాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేయడం, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, ఎస్పెషలీ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ లైక్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, దట్స్ అ బిగ్ హర్డల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ అవుట్, అంటే మీరు అన్నట్టు ప్రోటోటైప్ తయారు చేసి యూ టుక్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్. అక్కడ వరకు వచ్చిన జర్నీ నుంచి వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హర్డిల్ దట్ యూ ఫేస్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ అండ్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ ఇన్ అ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ? సో మెడికల్ డివైస్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ లాంగ్ జర్నీ. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రోడక్ట్. ఇనిషియలీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రోడక్ట్ అంటేనే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రోటోటైపింగ్
యూజర్ రీసెర్చ్, వ్యాలిడేషన్స్, టెస్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ప్రోడక్ట్, నార్మల్ కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ కన్నా అడిషనల్లీ మెడికల్ డివైస్లో ఇంకొన్ని స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఏంటంటే మెడికల్ రెగ్యులేటరీ, ఓకే, అండ్ ప్రోడక్ట్ క్రెడిబిలిటీ ఏంటి, అంటే ఎంత అక్యురసీ ఉంది ప్రోడక్ట్కి, ఆర్ ఎలాంటి పేషెంట్స్ మీద మనం యూస్ చేయొచ్చు. సో దర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్టడీస్ డన్, పేషెంట్స్ మీద వాడి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి అని మనం పబ్లిష్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి అడిషనలీ దేర్. అండ్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంటర్నేషనల్లీ సర్టిఫైడ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ అస్ వీ హ్యావ్ the world's best US FDA cleared for our product. So getting to this entire regulatory pathway, this journey itself is a very long journey. Okay, so usually R&D was for like 2 years దాకా R&D పట్టింది. ఆ తర్వాత నిజంగా పేషెంట్స్ మీద టెస్ట్ చేయడము, పేషెంట్స్ మీద ఫీడ్బ్యాక్ తెచ్చుకోవడము. ఎందుకంటే ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాతనే మనకి నిజంగా హెల్ప్ అవుతుందా, ఇంకేమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలా అని తెలుస్తుంది. సో that took almost, అంటే క్లినికల్ పబ్లికేషన్స్, ఆల్ దోస్ వ్యాలిడేషన్స్, that took almost an year. ఓకే. సో దాని తర్వాత ద రెగ్యులేటరీ పాత్వే. సో ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్కి కావాల్సిన ప్రాసెస్ అంతా రెడీ చేసుకొని, సో దట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాసెస్. సో R&D time itself will be very huge for any medical device company. So it at least takes 3 to 4 years. Okay, so and if you have all the resources in place and if you are clear of everything properly, అంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అన్నీ ముందే అర్థం చేసుకొని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన ఎక్స్పర్టీస్ పెట్టుకొని ఒక విత్ గుడ్ అవేర్నెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ క్యాన్ బి డన్ లిటిల్ ఫాస్టర్. బట్ అన్ని మనమే ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి చేస్తున్న టైంలో, లైక్ ఎనీ అదర్ నెయివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా చేస్తే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఆ టైంలో ఛాలెంజెస్ అంటే మోర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ పర్స్పెక్టివ్. లైక్ ఐ సెడ్, బీయింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడం అనేది ఓకే, తెలుసు, బట్ ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిట్ విత్ ద యూజర్స్. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, దానికోసం మనం ఎలా పనిచేయాలి, అండ్ ఆల్ దీస్ అడిషనల్ రెగ్యులేటరీ స్టఫ్, రైట్. సో అది మనం నేర్చుకొని ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎవ్రీ థింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టైమ్ లైన్స్. సో అవన్నీ చేయడానికి ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. ఐ వుడ్ నాట్ సే ఇట్ వాజ్ ఈజీ అయితే కాదు డెఫినెట్లీ, బట్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి అని మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అంటే వీ నో దట్ దేర్ విల్ బి ఛాలెంజెస్, దేర్ విల్ బి టైమ్స్ where things can go delay, or expertise మనం తెచ్చుకొని చేయించుకోవాలి. sometimes we will not know everything, so we know that we need help and we were trying to reach out to different people to seek help. So through that way we were able to cross through all the milestones. Correct. During that testing time, what was the best advice you received? So the first motivation for us is me and Suresh. Ante if I am down, he is there to motivate me, or if he is down, I am there to motivate him. So the first thing comes from there within ourselves. And if things go little beyond our thing, then we have extremely supportive partners and incubation or acceleration programs that we are part of. So we have good amount of mentors in our network by now. So starting nunchi ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో వీ వర్ ఆన్బోర్డింగ్ మెంటర్స్ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు పీపుల్ టు సీక్ హెల్ప్, రైట్. సో అలాగా వీ హ్యాడ్ mentors in different domains also. So whenever we have a challenge, we have people whom we can reach out to and talk to. So the next question is that when I was researching about you, it's that your co-founder is your husband. What is your experience working with your own partner? I knew Suresh for like 13 years now. Okay. We studied together. Oh, okay. We were batchmates at IIT Madras and we were working under the same professor. Okay. So masters చేస్తున్నప్పుడు 3 years we were working together. We were studying some courses together and we were working in the same lab for అంటే
ల్యాబ్లో ఎలా పని చేసేవాళ్ళు అంటే పొద్దున వస్తే రాత్రి మళ్ళీ 2 3 మళ్ళీ హాస్టల్కి వెళ్తాం అనమాట. పనే ఉంటుంది రోజు మొత్తం, సండేయా సాటర్డేయా పండగ సంబంధం లేదు. సో అలా పని చేయడం అలవాటు. లైక్ ఎంటైర్ ల్యాబ్ ఇస్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. అందరూ ఫ్రెండ్స్ లాగా చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళం. సో ఐ నో హిమ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నౌ. సో వీ వర్ ఫ్రెండ్స్ దెన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2016. దాని తర్వాత కూడా వీ బోత్ వర్క్డ్ ఇన్ వన్ కంపెనీ టుగెదర్. సో మా ఇద్దరికి ఏంటంటే వర్క్ లైఫ్ అనేది ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ నో హిమ్. So when we thought of starting our own company, then it was అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని కొత్తగా ఆలోచించక్కర్లేదు. We know how we work with each other. So that was already there. So వర్క్ డైనమిక్స్ ఇద్దరికి ముందు నుంచి లైక్ ఫ్రమ్ డే వన్ వీ నో ఇట్ దట్ వే. అంటే తను వేరే చోట నేను వేరే చోట పని చేస్తే ఎలా ఉంటుందో దాట్ ఐ డోంట్ నో. వీ నెవర్ డిడ్ దట్. సో అది ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ ఆర్ స్టడీయింగ్ టుగెదర్. సో కమింగ్ టు కంపెనీ గురించి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫీస్ మీటింగ్స్ ఇంట్లో కూడా ర్యాండమ్ గా ఏదో పని చేస్తే కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంటాయి. ఆర్ ఆఫీస్ లో కూడా అంటే ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నాము అంటే వెన్ ఎవర్ వి రిమెంబర్ దట్ థింగ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ వి ఆర్, ఇప్పుడు కాల్స్ వస్తాయి, సమ్ మీటింగ్స్ హ్యాపెన్. సో వెన్ వి డూ దట్ ప్యారలల్ గా పని కూడా ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ మీటింగ్స్, బోర్డ్ మీటింగ్స్ అన్ని క్యాజువల్ గా అయిపోతుంటాయి ఇద్దరికి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ టుగెదర్, దెన్ యూ గాట్ మ్యారీడ్. సో ఇట్స్ ద వర్క్ దట్ కమ్స్ టు యూ naturally. It comes very naturally. Very nice. So we've actually seen a lot of pictures where you were showcasing your product to KTR garu. What did he have to say about your product? So we got opportunity to display Pheeze to him through V-Hub and T-Hub at different stages also. Initial ga prototype level lo ఉన్నప్పుడు కూడా చూపించాము, తర్వాత ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత లాంచ్ చేసిన తర్వాత కూడా చూపించాము. సో వన్ కనెక్ట్ ఫార్ కేటీఆర్ గారు ఇస్ దట్ హీ షేర్డ్ హిస్ స్టోరీ. అంటే వాళ్ళ అమ్మగారికి నీ పెయిన్ ఉంది, నీ సర్జరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని, అండ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఈస్ విజిటింగ్ హర్ ఎవ్రీ డే డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఆర్ జస్ట్ అర్లియర్ టు దట్. సో హీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ వర్ డూయింగ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో పర్సనల్ గా సార్ కి తెలుసు కాబట్టి, సో ఇలా రిపోర్ట్ ఉండడం వల్ల తెలుస్తుంది, ఆర్ రిపోర్ట్ ఉండడం వల్ల ఫ్రమ్ పేషెంట్ ఆర్ కేర్ టేకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో he was able to relate to the product. That was very interesting for me. But otherwise in general medical device sector ki or Telangana government nunchi we have or women entrepreneurs ki gaani, medical device companies ki gaani, from a policy point of view, from an initiative point of view, there are a lot of initiatives from KTR garu. Correct. Both from government of Telangana as well as government of India. So avi definitely they are there, but little more personal connect because of the story that he has already from home. So that was also more relatable for him. వండర్ఫుల్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడే నాకు అట్లా స్టోరీస్ వస్తున్నాయి అనమాట. ఇట్స్ సంథింగ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ వుడ్ నీడ్ ఎవెన్చువలీ, బికాస్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ విల్ హ్యావ్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్ దట్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ లైక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. We'll move away from the product, from the medical industry. What do you do when you are stressed out? మీరు ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు? I'm a very simple person. So మూవీస్ చూస్తాను, టైం పాస్ చేస్తాను, కొంచెం ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే రెస్ట్ తీసుకుంటాను. సో పని చేస్తున్నప్పుడు ఫుల్గా పని, ఓకే, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ సమ్ టైమ్ వితౌట్ వర్క్, సో దట్ కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అని. సో అట్లీస్ట్ వీక్లీ హాఫ్ డే ఆర్ సమ్ టైమ్ వీ టేక్ టైమ్ ఆఫ్. సో జస్ట్ మూవీస్ చూడడం ఆర్ రిలాక్స్ అవ్వడం. సో దట్స్ వాట్ ఐ డూ. I think a lot of Telugu people are into movies. People don't accept it, but all of us are into movies. All of us are movie buffs. బెస్ట్ అడ్వైస్ ఎవరిచ్చారు, ఏంటి ఇచ్చారు అని చెప్పి అందరు అడుగుతుంటారు. కొంచెం హట్కే, వాట్ వాస్ ద వర్స్ట్ అడ్వైస్ యూ రిసీవ్డ్? Worst or not, I don't know. See, when company starts చేసిన టైంలో Suresh and I resigned the company at the same time, and literally we became jobless. Correct. Right? So, and entrepreneurship ante telidu, and we just wanted to work towards our passion and just see how things turn out.
సి బికాస్ విజన్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్. అది సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా దట్స్ అ సెకండరీ థింగ్, బట్ వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ అటెంప్ట్ ఫర్ ఇట్. సో దట్స్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ. బట్ ట్రెడిషనల్ గా మనం యూ లైక్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, వీఆర్ నాట్ యూస్ టు డూయింగ్ దిస్ రైట్, లైక్ ఫ్రమ్ కల్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టార్ట్అప్స్ అంటే ఏంటి అని కూడా మనకు తెలీదు. సో వెన్ వీ టాక్ టు ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరికి తెలీదు. సో వెన్ వీ టాక్ ఫీజీ మీద పనిచేస్తున్నాము అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అదే చెప్పారు, ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు అని అంటారు అనమాట. సో పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ ఇట్ టేక్స్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్, ఆర్ అవి తెలియకపోవడం వల్ల. సో అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతారు, ఓకే మామూలు రెగ్యులర్ది చేయొచ్చు కదా అని అలా అనుకుంటారు. బట్ దే ఆల్సో నో దట్ విల్ నాట్ లిజన్. రైట్. So that's, I don't say that it's worst advice, but it's a word of caution. Like risk తీసుకుంటున్నారు, వర్కౌట్ అవుతుందా అవదా అని భయాలు ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రహెన్షన్స్ వేర్ ఆల్వేస్ దేర్. బట్ అడ్వైస్ లాగా వర్స్ట్ అలాగా ఏం లేదు. ఆర్ మేబీ ఉన్నా కానీ వీ విల్ అగైన్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్ ఆన్ దాట్, రైట్? So it's up to us. Like if I take that decision which is wrong, it's completely my responsibility. So I cannot blame anyone for anything. Fair. For an entrepreneur, irrespective of which industry they are an entrepreneur in, what do you think is the most critical skill that any entrepreneur should have? See, first thing, passion, definitely. Passion undali, and then consistency undali. ఎందుకంటే ప్యాషన్ మీద కొన్ని రోజులు చేస్తే ఇట్స్ ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్లీ ప్యాషనెట్, ఓకే, అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ స్ట్రాంగ్. అంటే దట్ విజన్ విత్ విచ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ డైల్యూట్ ఆర్ డీవియేట్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్. Correct. You have to stick to your own plan that you, I mean, there can be improvements, there can be modifications, but కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత ఇంకా చాలా చేస్తాము, ఇంకో డైరెక్షన్ మార్చేస్తాము, ఆర్ దాట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సో ప్యాషన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ is something which I think should be there. Any advice you want to give for young entrepreneurs with respect to what industry can they choose, and if they want to actually dive into medical industry, what are the tips that you have for them? So మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో చేయాలి అంటే there is a lot of scope. Like I said, there is 70%, 80% device import అవుతున్నాయి, and there are lot of problems which are yet to be solved. Correct. అన్ని సాల్వ్ అయిపోయినాయి అని కూడా కాదు, రైట్? సో there are lot of problems, or there are lot of ideas that has space for, right? So scope చాలా ఉంది definitely. And one thing which I would advise for a beginner or an entrepreneur or a job seeking person in this space especially is that to be aware of the kind of industry this is in. ఓకే, ఎందుకంటే మెడికల్ ఇండస్ట్రీ అంటే డాక్టర్స్ తో పని చేయాలి, కరెక్ట్, ఓకే, ఆర్ హాస్పిటల్స్ కి వెళ్ళాలి, ఓకే, పేషెంట్స్ తో మాట్లాడాలి, ఓకే, హౌ డస్ ద సేల్స్ పార్ట్ వర్క్ దేర్, హౌ డస్ ద మార్కెటింగ్ పార్ట్ వర్క్స్ దేర్, క్లినికల్ రెగ్యులేటరీ ఏంటి, ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్, ఇనీషియల్ లెవెల్లో అట్లీస్ట్ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి, ఓకే, ఎంపతి ఉండాలి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళతోటి. యూ కెనాట్ బి ప్రొఫెషనల్ వెన్ టాకింగ్ టు అ పేషెంట్, రైట్? సో ఎలా మాట్లాడాలి, ఆర్ హాస్పిటల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కొంతమందికి పడదు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి, బట్ అగైన్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద కోర్ ఆపరేషన్ థియేటర్ ఆర్ అ కోర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లేస్, రైట్, యూ సీ దట్ పెయిన్, యూ సీ దట్ అగనీ. అంటే మనం అలాంటివి అలవాటు ఉండదు కాబట్టి మనం భయపడతాం, ఫస్ట్ టైం ఆర్ సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు భయపడతాం, కరెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్, వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్. బట్ వన్స్ యూ సీ ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ సాల్వింగ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్, అంత పెయిన్లో ఉన్న వాళ్ళు మన చేసిన వర్క్ వల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు అని చూసిన తర్వాత, దాట్ ఈస్ అట్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్. So that's one important thing, is to understand this space and be empathetic towards people. And second very important thing is to be on the field.
ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ తర్వాత నుంచి యూ డోంట్ అంటే ఇప్పుడు మన కంపెనీస్ లాగితే అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి కంపెనీస్కి వెళ్ళడం మొదలెడతారు తప్ప పీపుల్ వాంట్ టు డూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ పీపుల్ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్. బట్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో అలా ఉండదు. సీ డాక్టర్స్ రైట్, లైక్ డాక్టర్స్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలుసు. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ దే షుడ్ బి అవైలబుల్ రైట్. సో అలాగా ఈ స్పేస్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వీ హ్యావ్ టు బి ఆన్ ద ఫీల్డ్. దేర్ విల్ బి ఈవెంట్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ సండేస్ ఆల్సో. ఓకే, నాకు సాటర్డే ఉంది, నాకు రాత్రి 8 అయిపోయింది, నేను వెళ్ళిపోతాను. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు దాట్ స్మాల్ టైమ్ జోన్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్, దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ నాట్ బి ద స్పేస్. మెడికల్ స్పేస్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆ కమ్యూనిటీతో వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం కూడా అలాగే పనిచేయాలి. సో డాక్టర్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, వాళ్ళకు కూడా ఆఫ్స్ ఉంటాయి. సో అది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకొని మనం ఎలా చూసుకుంటాము, దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అపాన్. సో ఇట్ విల్ నాట్ బీ లైక్ 9 to 5 MNC జాబ్. Yeah, understood. My last question, from whatever you just said, when you are hiring people for your team, what do you look for? Okay, so first thing we look for is the honesty and the mindset, attitude. What is the work ethic? Okay, so skills can come little later. Skills నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత, but what kind of aptitude they come with for work? Yeah, that's very very important. correct. ఎందుకంటే యూజువలీ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ స్మాల్ కంపెనీస్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు మీట్ సర్టన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. Yeah, అంత లగ్జరీ అంత ఏం ఉండదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ వెరీ లెర్నింగ్ అండ్ వెరీ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్. చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి, కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి. సో ఇఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అబ్జార్బెంట్ టు దట్ లెర్నింగ్, yeah, okay, and if they have that work ethic of going out of their bound and doing something important, so that is the first thing that we look at. yeah, Okay, after that skills or anything else that can be managed, that's not a big deal. this is almost the same thing that almost every entrepreneur says about hiring their teams. హార్డ్ స్కిల్స్ మేము ఎట్లయినా ట్రైన్ చేసుకుంటాం. మేము ట్రైనబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆ పర్సన్ లో ఎంత ఉన్నదని చూస్తాం హైరింగ్ చేసేటప్పుడు. బికాస్ ఇన్ వన్ ఇంటర్వ్యూ హౌ మచ్ కెన్ యూ అసెస్ వాట్ దేర్ స్కిల్స్. సో ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 1 month, 15 days నుంచి 1 month పడుతుంది. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వర్క్ విత్ దెమ్ యూ అండర్స్టాండ్. కానీ సాడ్ పార్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలోనే లైక్ ఎస్పెషలీ యంగ్ జనరేషన్ పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనకి 10 years బ్యాక్ ఆపర్చునిటీస్, ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. కరెక్ట్. సో దేర్ షుడ్ బి లాట్ మోర్ అవేర్నెస్ క్రియేటెడ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ and also prepare them for the industry that they are going into. Like the way I told, medical device ante there will be certain kind of expectations. If you are not suitable, then don't go into that kind of industry. Correct. So మనకి ఏది సూట్ అవుతుంది అనే క్లారిటీ వాళ్ళకు కూడా ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డెస్పరేషన్ లో ఏదో ఒక జాబ్ అప్లై చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు, సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ బోత్ ద వేస్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ the fresher or an experienced person, whoever is looking for jobs, నాకేం కావాలి, నేను అక్కడ ఫిట్ అవుతానా. ఓకే, సో బికాస్ రైట్ నౌ వీ నో స్టార్ట్అప్స్ అంటే కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది, MNCs ఎలా ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది, వీ నో దట్ క్లారిటీ. అండ్ అగైన్ డొమైన్ వైజ్ వేరే వేరే ఎలా ఉంటాయి, రైట్. సో ఈ-కామర్స్ అంటే ఛాలెంజెస్ వేరే ఉంటాయి, మెడికల్లో ఛాలెంజెస్ వేరే ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ మార్కెటింగ్ లో వేరే ఉంటాయి, రైట్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ in that specific domain, and am I a fit in that domain? So that understanding is also very important. Right, agreed. So we've come to the end of the podcast. How was your experience? What are your parting thoughts? Thank you so much for making this very very seamless. అంటే ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అని ఇందాక చెప్పినప్పుడు అప్పుడే లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందా అనిపించింది. So it was very nice and conversational, so I did not feel like I met a new person today, so very thankful for that. Thank you so much. And yeah, I'm very happy to greet and meet your viewers. Hi to everyone and bye now.
So thank you so much for this Thank you so opportunity. much, Mythreyi garu. It was a pleasure. I thought initially the conversation would be a little, initially to begin with, I thought we would take some time to warm up to each other. But the second you walked in, I'm like, okay, we're going to have a good chat today. I think having long conversations before we hit the record button also kind of helped us, ease in. So, but then I really appreciate that you took time out of your busy schedule to come over and give us this time. Thank you so much for giving us such valuable insights. Thank you. Thank Thank you. you for listening into more such conversations with entrepreneurs like Mythreyi garu. Please Like share and subscribe to How Did You Make It?